recording. Yeah. I need... Recording in progress. Bueno, entonces, este es el manual GausslifePro. Este manual sirve precisamente para enseñar a la gente a desarrollar este negocio. This is the manual GausslifePro. This manual was created in order to help everyone who desires to develop their business at Gauss Global. Bueno, tenemos aquí, bueno, la primera página, pues soy yo, es mi presentación como cofundador de GausslifePro, psicólogo, filósofo. So we have, we're presenting Dr. Dinis Portugal. He's a psychologist and a philosopher. Okay, and I need... Is the co-founder of... Yo necesito de hacer aquí otra cosa porque necesito de esta parte aquí, ¿ok? Okay. ¿Ustedes me ven o no? Sí. Yes. Sí. Ok, excelente. Bueno, entonces tenemos 7 pasos para que tengas éxito en nuestra empresa Gauss Global. Siga estos 7 pasos, no porque lo digan, que lo siga, ni como una imposición, sino como una fórmula probada y comprobada por nosotros los fundadores. Fue así como poco a poco, con mucho trabajo y perseverancia, que desarrollamos este gran proyecto. Y como nuestro éxito se basa en tu éxito, repito, nuestro éxito se basa en tu éxito, queremos transmitir todo nuestro saber, hacer, experiencia, para que tú también puedas tener todo el éxito que estés dispuesto a conseguir. So this is a system that has been proven, that has been tested. It's an effort of a lot of work from Dr. Dinis Portugal and the co-owners of the company. And it is something that has been he himself, based on the experiences that he has, he knows for a fact that this is a system that works. So something important he said that the success of the company depends on the success of each one of us. And this is why that this manual was created. Okay. Tenemos 7 pasos, ¿ok? El primer paso es definir tus sueños. Esto es lo normal. Definir tus sueños. Definir tus sueños muchas veces no es tener las imágenes, poner en el frigorífico, en la nevera. So he said the first step is to define your dream. It's a 7-step process. The first step is to define your dream. So it's not about having your dreams and then write it somewhere, post it on the fridge, but it's about something that you are really focusing on. O sea, definir tus sueños es encima de todo tornar consciente, o sea, quitar los sueños del subconsciente y hacerlos parte del consciente de nuestro día a día. So he's saying that defining your dreams is when you remove the ideas from your subconscious and you make it part of your everyday life. ¿Correcto, no? Sí, correcto. O sea, aquí el objetivo no es de una manera como hacen la gran mayoría de los coaches, los ditos formadores, que es, bueno, los sueños y vamos todos a soñar. No. Aquí es transformar los sueños en realidad antes de ellos ser realidad. So
you know, a lot of so-called coaches, they have, oh yes, let's go and dream together. You know, it's something that sounds like somebody's really sleeping and dreaming. Here, it's about a real work, a real effort that are put into realizing your dreams. O sea, hacer con que nuestros sueños hagan parte de nuestro camino. Make that your dreams become part of your pathway on a daily basis. Pero ya lo vamos a desarrollar más, ¿ok? El segundo punto es comprometerte. ¿Comprometerte con qué? Con la compañía, No. En primer lugar, comprometerte con tu propia vida. En primer lugar, el compromiso no es con ninguna compañía, no es con nadie, ¿ok? Pero con nosotros mismos. Lo mismo pasa con una pareja. Por ejemplo, si una pareja si cada una de las personas de la pareja no está comprometida consigo mismo, no va a poder comprometerse con la otra persona. ¿Ok? De la misma manera que una pareja, dos personas no se transforman en una. Eso es un error. Dos personas son dos personas distintas, con su ADN distinto, con su identificación genética distinta y con su manera de pensar y su personalidad. Pero una parte de una y la parte de otra se transforman en una tercera persona. So the second point is about commitment. The commitment is not a commitment towards something or someone. It's commitment to yourself. And it's the same to your company that you're building. So here it's about the example he gave is an example of a couple. So when you have a couple, a lot of people say, yeah, you know, we become one or something like that. So what he's mentioning here is that when you have a couple, each person has their own life, their own background, their own DNA, their own history, but a part of each one of them get together and it's like it becomes a third person. And this is where it is important that each one of the person in a couple are committed to themselves, and then they can be committed to the relationship. Un ratito solo. Después tenemos, pero ya lo vamos a desarrollar. Yo voy a pasar aquí los 7 puntos. Puedes pasar tú, Eva, en cuanto contesto aquí a Martín Rojas, por favor. Los 7 puntos, después voy a desarrollar. Okay. ¿Los pasas en inglés? Están en la pantalla, ¿no? Sí, pero puedes hablarlos. Sabes, es un poco como ha dicho el señor Sun Tzu. Es importante que hables para la gente lo que la gente está leyendo. Y más importante aún, ahí es la parte de Freud, más importante aún es que la gente lo escriba, independientemente de tener el manual para leer. Porque lo que escribimos, nosotros memorizamos. So he said it's important that we can take some notes. All right. It's important that we take notes of these 7 steps. When we write it down, then they stick. Define your dreams. This is the first step. And we saw that defining our dreams is not something that is like poetry. Oh, I write my dream and I put it on the fridge and then it's going to come true. It's to take the dreams from the subconscious and bring it to our daily life, make it part of our goals and our steps on a daily basis. Second part is committing to yourself. The commitment is to ourselves, and then we can commit to other things. The third point, make a list of people. We're going to see that more in depth. Fourth point, contact and invite. Fifth, present your marketing plan. Sixth, follow up. Seventh, teach the successful manual that we have right here with us at our disposition. So we already went through the first 2 steps, which is to define your dreams. And in that part, we have goals and objectives. I think Patrick put them in the chat so that whoever does not have it, they can take advantage of having it handy. It is not something we have and we
keep it there. Once I got it, I printed it out and make it an object of study. And it's good to come back to this point because sometimes we tend to forget, then to go back and plunge ourselves into these 7 steps. So it's important to define your dream, to know your goals and objectives, to ask these very important questions in order to define your dreams properly. It's good to visualize your dreams in a tangible way so that it's real to you. It's not something that is you feel like it will never come true. It's important to establish personal goals and family goals so that little by little, step by step, each one of you can reach your goals in the family. So what are the goals that you have? We know already we have a career path, for example. So is our goal to become bronze in 3 months? So we know for bronze, we've seen it many times in the meetings, it's 25,000 points. 25,000 points. Of course, you're going to build them on several legs because you're going to have several people who are going to join you. Is that one person who comes in and who puts 25,000? It's going to be distributed. Anything you need, you are looking forward to. Is there a specific amount of money you want to reach at a certain amount of time? Do you want to have a car? Is buying a car a certain type of cars or some other things that are important for you? What it's saying here is that you need to keep redefining your goals as you're achieving them. So we're not going to say, well, I wanted to have a very spiffy car. Now I have the car. I have no more dreams. So it's important to keep redefining the goals as you are achieving them. You reach bronze, and this is why there is silver. This is why there is gold. So you keep achieving more. ¿Tú ya estás desarrollando la parte de abajo? ¿El desarrollo de los sueños? ¿No? Sí, de los sueños. Sí. Sí, estamos aquí. Ok. Espera, déjame ver a dónde estás. Bueno, ok. ¿Has ido por ahí abajo? Pues muy bien, muy bien. Bueno, pero yo quiero hablar de los 7 puntos aquí en primero. Haz tu lista de personas, contacto, punto 4, contacto e invitación. Contactar e invitar son cosas distintas. Punto 5, presentar el plan de marketing. Punto 6, dar el seguimiento. Punto 7, enseñar este manual de éxito a los demás. ¿Ok? Bueno, entonces, si estábamos ahí ya en el sueño, pues puedes seguir, Eva. Okay, so he went over the 7 steps. Después del sueño, cuando termines esta parte del sueño, dime, por favor, ¿vale? Sí, he terminado con la C. Con la C. Establecer sus objetivos personales y los de su familia para que poco a poco cada uno los alcance. ¿Has pasado aquí ya? Sí. Ok. Bueno, ¿has dado el ejemplo? De bronce en 3 meses. Bueno, aquí está bronce en 3 meses, pero a lo mejor la verdad es que si uno trabaja bien, desde el primer momento, en 30 días puede hacer bronce. So he said here, even though here it says that reach bronze in 3 months, but if this the methods are well applied and you work properly, you are going to take maybe 30 days or less to reach bronze. It's all about how you apply the steps. Okay, excelente. Entonces, estos son a lo mejor son metas que yo he puesto, pero que quiero definirlas porque cualquier uno puede llegar, ahora yo lo veo, cualquier uno puede llegar en 30 días a bronce, cualquier uno, ¿ok? Y paso a paso, meta a meta, cada vez que alcanzamos una meta, pues preparamos la meta siguiente.
¿ok? Bueno, So el compromiso. you've seen that a lot of people were able to reach bronze in very little time. So now, when he was writing a book, he was thinking, okay, bronze in 3 months. But now it's a reality. A lot of people are reaching bronze in a very short time. So the moment that you're already reaching bronze or reaching this objective, this goal, you start thinking, okay, now silver. How am I setting myself for the silver part of the career path? Ok, bueno, yo os doy un ejemplo. Hay un chico de 19 años. He said he's going to give an example. There's a kid of 19 years old. Que en este momento es bronce en 3 semanas. And he reached bronze in 3 weeks. Con cerca de $40,000. With around 40,000 or 140? No, $40,000. With around $40,000 in his net. Para ser bronce necesitas de $25,000. While to become bronze, you need 25,000. But this gentleman of 19 years old, he reached 40,000 in 3 weeks. Okay. Well, bueno, la verdad es que está trabajando directamente conmigo todos los días, lo direcciono, lo encamino, pero no estoy con él físicamente, él le hace el trabajo. Él ha estado ahí conmigo en Puno, en Joya, que pertenece a Arequipa, Arequipa es una ciudad de Perú. Arequipa. He met him when he went to Puno, because he went to Peru to work directly with some leaders and some people in Peru, and he's been guiding him step by step, even though he's not there with him physically at this moment, but he kept guiding him so that he can reach his full potential. Okay, bueno, y la verdad es que en 3 semanas él tiene $40,000 hechos de inversionistas, ¿ok? Y ya es bronce. Pero en 3 semanas solamente le faltan $10,000 para ser silver. So if you think about it, to become silver is 50,000. So now he needs only 10,000 in order to have 50,000, and then he'll become silver. And mind you, that's in 3 weeks. Ok, entonces es sencillo. No es fácil, pero es sencillo. Ok, no es fácil, ¿por qué? Porque requiere un trabajo diario de muchas horas, cogiendo nuevas puertas, hablando con gente, haciendo su lista, las cosas bien hechas. So it is, you may say, oh, it's not easy. It's easy, but it's not simple. So that's the thing. So it requires a lot of work, a lot of hard work, a lot of knocking on doors, encountering prospects. He has his list and he keeps working on the list, which is the point 3 of the manual, make your list. Then after that, point 4, contact and invite. So he's doing that constantly, and he follows the steps that he needs to follow in order to reach his goals. And this is why in 3 weeks, he's at 10,000 points to become silver. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos primero? Yo le pregunté, ok, ¿cuál es tu sueño en este momento? No, yo quiero tener una casa de $1 millón. No es ese sueño que quiero saber. Yo quiero saber cuál es el sueño que quieres lograr en 30 días. Quiero ir a Cancún. Ok, entonces vamos a trazar un plan. No es necesario nada de especial. Es sencillo. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha definido su sueño. Es ir a Cancún y prepararse para ir a Dubái. Es un niño de 19 años y encima, como la mayoría de Perú, no ha viajado nunca para lado ninguno. So when he talked to him, he asked him, so what is your dream? Then he started talking, having a
multi-million-dollar house. He said, no, 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 no. What is your dream now? What do you want to reach? He said, well, he wants to make it to the event of Cancun, and after that, make it to the event of Dubai. So it's not easy, but it's simple. It's simple to apply the principles, apply the steps in order to reach to his next goal. And this is why he's 10,000 points from becoming silver. Y yo voy a seguir dando este ejemplo y voy tocando con este ejemplo de este chico que se llama Elvis. Le voy a dar este ejemplo de este chico para los 7 puntos del manual GausslifePro. De seguida, él se comprometió. Yo le pregunté, ok, ¿cuál es el grado de tu compromiso? Bueno, el grado de mi compromiso es trabajar a full aquí porque yo estudio y quiero seguir mis estudios y al mismo tiempo quiero trabajar. Entonces, quiero trabajar aquí. Ok, ese es tu compromiso con tu vida, con tus estudios y trabajando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hacer tu lista. Hicimos su lista y su lista ha empezado y 80% de la productividad que él tiene es de... Perdón. Me estaba entusiasmando. Sigue. So he said that he's going to keep taking the example of this gentleman in order to explain to us the different steps, each one of the 7 steps. So the next thing that he asked him was, what is his level of commitment? What is he going to do? How committed is he to accomplishing his goals, his dream? So he said, well, he's studying, but at the same time, he wants to be able to do this, to work at the company, to make this work for him. So he said, okay, so that's your commitment. You will be working at this and taking care of your studies at the same time. Perfect. Ok, entonces hicimos su lista y la verdad que pensamos cómo se debe empezar a hacer una lista. Ok. En primer lugar, por el primer círculo de la familia, que son padres, hijos, abuelos, bueno, el primer círculo de la familia. En segundo lugar, el segundo círculo de la familia. Los conocidos, los vecinos, los amigos, toda la gente. So the first thing he did was to draw the first circle of a list, which is the people who are closer to him. Parents, siblings, the people who are in his immediate circle. Then after that, he lists down the people who are a little bit outside of that circle, the second circle, who are neighbors, relatives that are not as close as the close circle, but it just went a little bit bigger, but still stay close to himself. And he stopped writing down. That's how he started making his list. He got started in making his list. And he reached to people he knows also. Y aquí abajo tenemos precisamente cómo hacer una lista, ¿ok? Una lista empieza con los miembros de la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de la iglesia, empresarios, dueños de tiendas que están a nuestro alrededor, dueños de restaurantes, dueños de otras tiendas, empresarios en general, todas las personas que de un modo u otro están insatisfechas con la vida que tienen. ¿Ustedes conocen a alguien que está satisfecho con la vida que tiene? So the list here, this part is no, la pregunta, antes hace esta pregunta. Okay. ¿Conocen a alguien que esté satisfecho con la vida que tiene? Do you know anyone who's not satisfied with the life that they're having right now? So once you ask that question, you're able to make your list of people that you can help.
Bueno, lo que quiero deciros es que la mayoría, 90%, 95% de la población mundial no está a gusto con su vida. O porque tiene mucho dinero, pero no tiene tiempo para disfrutarlo, o porque tiene tiempo para disfrutarlo, pero no tiene dinero para disfrutarlo. So 95% of the population is not satisfied with the life they have. It's either they have a lot of money, but they have to take care of so much stuff to handle that money that they don't even have time to enjoy it. And then you have the other group of people who want to have the money and who are fighting hard every day to see if they can reach to the stage of having the money. So they're also very busy trying to find satisfaction, happiness, trying to be happy with the life that they want to have. Entonces, ¿qué es lo que yo y Elvis hicimos con su lista? Contactamos las primeras 10 personas de su familia. Las primeras 10 personas, 6 personas invertirán. Y a partir de ahí, él ha hecho una cosa que se llama el punto 7. Enseñe este manual de éxito. So, with Elvis, the gentleman is talking about, his name is Elvis. He had his first list down. He helped him to contact the first 10 people of the list. Once he contacted the first 10 people of the list, definitely 6 of them, and they were from the first circles, the people who are closer to him, his family members, 6 of them signed up and made their investment. Okay. Entonces, lo que dice el manual es precisamente esto, que es, define tus sueños. What the manual says, that's what it is. It says, define your dream. Comprométete contigo y con la compañía. Commit yourself. Commit to yourself and to the company. Haz tu lista de personas, pero no cometas el error que la mayoría de ustedes siguen cometiendo, que es, no, voy al mundo a través de internet buscar líderes. Los líderes de ayer a lo mejor no son los líderes de hoy. The leaders of yesterday are not the leaders of today. So maybe you have some people you knew, okay, they're amazing leaders, but time has changed. Not to be focused. Pero traduz lo que yo he dicho, por favor. No hagan el error que la mayoría de la gente están haciendo. Y en este momento, en el personal de la lengua española, está cambiando su chip. Por eso se está desarrollando, ¿ok? Y en Portugal ya está pasando lo mismo, que no busquen internet, van a hablar con toda la gente, persona a persona. So don't make the same mistake that other people have made. So those in South America, they understand that right now, and they learn to go straight up and talk to people in their environment in around them, and don't waste time online looking for people online everywhere, because you have the list is encouraging you. The steps of the manual is talking about writing down a list. And the list starts with the first circle, the second circle, the people who are closer to you, the people in your neighborhood. And this is what is the most important to get started with. Ok. Después, contactar e invitar. Contactar e invitar son dos conceptos completamente distintos. Contactar, se habla en contactar cuando contactamos gente que hace mucho tiempo que no vemos y lo contactamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Está todo bien? ¿Tienes un ratito libre para hablarnos un poco? Y preparar la invitación. So contacting and inviting is 2 different concepts. Contacting is when there's someone that has been a while that you have not talked to them, you have not seen them in a while, to say, hello, hi, how are you? So it's like you setting the stones in order to invite.
Okay, make first approach. Hacer la primera aproximación. So you make a first approach, and that's the contact. Okay, and next you go invite. Okay, entonces después van a invitar. Y la invitación sí, ahí en el manual pueden leer porque está ahí un ejemplo técnico de cómo se hace un contacto y una invitación. ¿Ok? Después, perdón, sigue Eva. Right. So the first thing is to make the first approach, which is the contact. And after that, you invite. And in the manual, there is an example, very clear example on how to do so. Ok, y después presentar el plan de marketing. Mucha gente dice que, bueno, yo llevo mi coordinador para presentar el plan de marketing. Coordinador? No, ordenador, computador. So he said, now you invite and you present the marketing plan. A lot of people say, well, I'm going to bring my computer with me in order to make the presentation. Ok. La presentación del plan del marketing del negocio es una venta. Es una venta. Estamos vendiendo un sueño de tener una mejor calidad de vida, de tener mejores ingresos y con tiempo, tener tiempo disponible y tener dinero al mismo tiempo. So the presentation that we are doing is a sale. So it's a sale of a dream to have better quality time and to be able to achieve greater goals in your life. So that's what the presentation is. It's a sale. Ok. Bueno, entonces, en la presentación del negocio, yo personalmente tengo los manuales, llevo los manuales, pero llevo un bolígrafo y un papel. So when he's doing a presentation, he has the manuals with him, the PDF, but he also has a pen and a paper. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que hablar con los 5 sentidos primarios. Well, that is for a very simple reason. We are working with the 5 primal senses. Que es la fala, ¿sí? La habla. Aquí. El pitch, sí. La oratoria con la voz, con el nariz, oliendo el olor de la persona, con los oídos, con el tacto, ¿ok? Entonces, nosotros cuando hablamos con un bolígrafo, lo que hacemos es obligar a la persona a tener atención a lo que estamos haciendo. So when the 5 senses, as we know, speech, smell, touch, hearing, I'm missing one. Flavor. Taste. Y a lo mejor, espera un poco, a lo mejor se preguntan, pero ¿cómo? ¿Taste? ¿Sabor? ¿Cómo? Sí, sabor. Ustedes invitan a la persona a vuestra casa o a un café y le regalan algo que a la persona le guste. So the taste is also involved because let's say you invite the person to somewhere to have a coffee, so the person will enjoy the coffee with you. So the taste is also involved. And he said when you are using a pen, you are pushing the person to focus on what you're going to be writing, and they're really paying attention at this moment. Ok, bueno, el objetivo de la presentación es vender el sueño
de la calidad de vida y de tener el dinero a trabajar para uno. All right. The objective of the presentation is to sell the dream of having a better quality of life. ¿Y qué más ha dicho? Y la idea, vender la idea de tener el dinero a trabajar para uno. And having we're selling also the idea that you will have everything you want. You're selling the idea that you will have everything you want in order to be happy in your Trabajando life. para la persona. You're working for yourself, yeah? Ok, bueno. Entonces, después de eso, de las dos, una. Si la persona se torna inversionista en aquel momento, perfecto. A partir de ahí, ¿qué es lo que ustedes hacen? Hacen los 7 puntos con ella. So now, enseñan el manual, que es lo que dice en el punto 7, enseñe el manual. ¿Por qué? A esto se llama duplicación. So now we finish making the presentation. The person decides to take on what you're offering them and become an investor. That's great. Now that the person becomes an investor, the most important thing to do is to teach the person also how to apply the 7 steps, just like you are doing. ¿Ok? Bueno, pero si la persona no quiere invertir inmediatamente, necesita de pensar, le damos 24 a 48 horas. 24, en primer lugar, la invitamos a una presentación de Zoom. So if the person doesn't decide right away to start to invest, then we give the person 24 to 48 hours. And then we can invite the person to a presentation, a formal presentation that we do 3 times a week. Invite the person to come to the Zoom presentation. Yo creo que Eva ya, estoy seguro que Eva ya partilhó en el grupo los flyers de prospección. Ustedes cogen un flyer de estos, ponen vuestro nombre, entregan, dan a la persona y le dicen, mira, aquí está algo para que tú leas y para que te ayude a pensar. Pero esto es una de mis herramientas de trabajo. Yo necesito de estar contigo mañana o en el máximo después de mañana para que tú me lo devuelvas. So this is, you give the person 24 to 48 hours. You give the person the flyer, which is all the pictures I sent you of how the people from South America, they are presenting the business to people. You give them one of these flyers, which is the PDF that is put in a double page flyer. You said, look, I'm coming back I need this flyer. This is my tool to work. I'm coming back to take the flyer from you. So right now you can have the flyer in your hand so that you can read and then you think about everything we talked about. And I'm coming back to take my working tool from you. Y si la persona vos dice que no puedo, solo la próxima semana, no le den el flyer. ¿Ok? No le den el flyer. And if the person says, no, maybe in 1 week, 2 weeks, then we don't leave the flyer with the person. ¿Por qué? Perdón, dile. Sigue. We don't leave the flyer with them. We keep it for ourselves. ¿Por qué? Porque el flyer es una manera de crear urgencia para que la persona esté de nuevo con ustedes en 24 a 48 horas. Because the flyer is a good way in order to create the opportunity to meet up with the person again, in order to continue working on what you started with the person. And this is why you... En 24 o en el máximo
48 horas. 24 hours, maximum 48 hours, maximum. Después de esto, a las 72 horas, la persona se va a olvidar y no tiene interés ninguno. If you let 3 days pass, the person is no longer interested and they have moved on to something else. ¿Ok? Entonces, aquí pasamos todos los puntos prácticamente del manual. Ahora, hay algo que es muy importante. Aquí también voy a dar el ejemplo de Elvis Richter, que es, él ha invitado 6 personas. De las 6 personas, ha invitado 10 personas, las 6 personas se han registrado, han invertido su dinero. Pero él solamente trabajó con 2 personas después. Los demás inversionistas es porque él ha cogido toda su gente, como yo he dicho, los ha sentado en un Zoom conmigo. Yo les presenté, les enseñé el manual, cómo trabajar el manual. Después él siguió en vivo haciendo la formación del manual y fue la propia gente sola que fue a invitar otras personas. A esto se llama el 7º punto, que es enseña el manual. Y lo que va a pasar, si tú enseñas este manual, lo que va a pasar es que la gente va a duplicar tu trabajo. So Elvis invited directly 2 people. And these 2 people, he taught them how to use the GausslifePro manual, how to apply the 7 steps. And that was the key of his success. No, Eva, perdón, no. Elvis invited the 6 persons. Ha invitado a los 6. Invitó los 6 para un Zoom. Llamó los 6 para un Zoom de presentación del plan del manual GausslifePro. Elvis invited all the 6 people, and he did a Zoom to have all the 6 people in the Zoom in order for them to learn on how to use the manual and apply the 7. And después él siguió con esta reunión con ellos. And after that, he continues to do these meetings with them. And in this day, en este día, y al día siguiente, solamente 2 personas lo llamaron, solamente 2 personas lo han llamado para él ir a ayudarles a presentar el negocio. Out of the 6, only 2 of them contacted him in order to help them to present the business. Pero los 6 han invertido, But all 6 of them invested. Lo que pasa es que los otros 4, ellos mismos, como han aprendido el manual, ellos solos fueran a patrocinar gente. So the 4 of them, they didn't need him to come and continue holding their hands, because they learned to become independent by applying the steps themselves. It's only 2 of them who needed him to continue helping them. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en determinado momento, si nosotros, en primer lugar, si damos el ejemplo, si hacemos nosotros. If we are giving the example, if we are doing what we are telling them to do, we're giving the example. Después enseñamos con nuestro ejemplo. After we teach by our own example, lo que va a pasar es que las personas van a empezar desde el inicio a desarrollar el negocio sin que nosotros necesitemos de estar ahí muchas veces. Without the people would develop themselves, just like it happened in the case of Elvis, without us having to be
there and holding their hands in everything that they're doing. The manual is helping them to become independent by following the 7 steps, correct? Correcto. Por ejemplo, otra persona. Tenemos una señora que se llama Aurelia, que tiene una tienda, y yo la he enseñado a hacer presentaciones personales todos los días en la tienda. There's another lady called Aurelia, and he was able to teach her how she can do presentation even on a daily basis in her shop, in order to keep helping people to know about the company. Van a ver en el grupo 100, después Eva va a partillar el banner. Esta señora ha calificado Silver al final de 2 meses y 1 semana. ¿Ella ha calificado dónde? ¿A qué? Silver, plata. Silver. Silver. So, Miss Aurelia, she qualified as a silver in 2 months and 1 week. And 1 week. ¿Qué es lo que significa? Que el manual funciona. So it means that the manual is working. ¿Ok? Entonces, aquí después el manual enseña a hacer nuevos contactos, cómo hacer nuevos contactos. Eso está ahí todo explicado y con ejemplo. ¿Ok? Hay algo que yo quiero decir. Perdón, Eva, perdón. So the manual is also teaching us how to make new contacts, how to continue opening your list. And he has something very important he wants to tell us now. Nunca prejuzguen a nadie. And he says you should never prejudge someone. Vos doy un ejemplo. En viernes. So he's going to give us an example. En viernes. Friday. Yo estuve con una persona aquí en Portugal que me llevó a hablar con un señor. So Friday he was he met someone there in Portugal. Que me llevó a hablar con un señor. Who got him to talk to a gentleman. And this gentleman is ugly, feo. So the gentleman, mucho mal trajado. This gentleman, he wasn't well dressed, he wasn't well groomed, he wasn't smelling good. But ha hecho una inversión de $10,000. He made an investment of $10,000. Why? ¿Por qué? Why? Porque nadie quería hablar con el Señor. Pero yo hablo con toda la gente. No one wanted to talk to this man, but he has no problem. He talks to everyone. Eva ya ha visto, y Charles, yo hablo con toda la gente. He said that we were witness of him when he came here in Spain. He talks to everyone. Este señor es el dueño de una de las mayores compañías de transformación de, ¿cómo se dice? De pneus, de coches. Pneus, las ruedas de los coches. De llantas. No llantas. ¿Neumáticos? De neumáticos. De Portugal. Okay, so this person is an owner of a very important tire companies, transportation companies in Portugal. Y es vecino de esta persona que me pidió para ir con ella.
And is the neighbor of this person who asked him to come present the business to this gentleman. Entonces, no prejuzguen a nadie. So never prejudge anyone, no one at all. ¿Ok? Ahora, aprendan este manual. So learn the manual. Pero apréndanlo bien. Learn it well. Y a ver si ustedes tenéis la humildad y el coraje de salir de la internet. And let us have the courage and the humility to come out of internet and go to the street, speak to the people, don't judge the people, and present the people to this business. Why? Because this business is a business, people. It's not a business of fuel or the transformation, the garbage. No, this is the product. Gauss Global, it's a business of people, persons. People speak with people. ¿Ok? Y si no prejuzgas a nadie, a lo mejor tampoco serás prejuzgado. So it's most of it was in English. So what he says is, if you don't judge no one will judge you, right? Prejudge. Don't judge a book by its cover. Okay? It's very important. Y van a la calle. El dinero está en la calle, no está en internet. Está en la calle. The money is in the street, not on the internet. El dinero sigue en la calle. Ahí están las personas con el dinero. Vuestra familia, vuestros amigos, vuestros vecinos. Cuando ustedes van al hipermercado a comprar algo. So the people you talk to every day, your family, your neighbors, the convenience store, this is where you have people that you can talk to directly. Tantos años que las personas, aún hoy, la gente dice, no, el verdadero network es la verdadera red social, son 4 o 5 personas alrededor de una mesa bebiendo un vino y charlando. So it's a long time that it is agreed that the real social network is a group of people that sit down at the table eating and drinking together. ¿Y qué pasa? ¿Eso no sirve para presentar negocios? Can you use that in order to present the business? Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues háganla por favor para que yo la pueda contestar. Anyone has questions? Anyone has question at this moment? We have several people here. We have, well, Mr. Paul came late. We have Tebogo who's been there from the beginning. Welcome, Mr. Paul. Now, Mr. Tebogo, do you have questions? If no questions, it was clear, honestly. And what do you think about the presentation of GausslifePro? Any public political office. It was clear and it was perfect. It was precise. It was to the point.
Everything was well explained. So I think this manual does wonders. We'll start to use the manual. Exactly, that's the idea. Yeah. We have Mr. Mujib.